Kim's vision for Summer 24. It's a collage of textures. It's mixing up iconic menswear codes and iconic Dior codes, layered on top of each other. One thing that was really from the beginning of our research was thinking about tweed as a fabrication. We looked really into the archive of the fabrications through the different designers at Dior. So we looked at Christian Dior, Saint Laurent, Marc Bowen, Jean-Franco Ferrer. Dès 1954, dans un hebdomadaire anglais, M. Dior évoque le tweed. Tweed is very elegant and today you can wear it for town or country. A tweed suit is something you just cannot be without. Après, le tweed est devenu très important, en particulier pour Yves Saint Laurent. Et surtout, la collection automne-hiver 60, il y a 20 modèles sur les 178 qui sont en tweed. Voilà. Souplesse, légèreté et vie. La mode s'appuie sur de nouvelles bases, la mollesse du tissu, la recherche d'une coupe fluide, l'affirmation d'une tendance davantage dans la vie. Des types de tweed, il y a entre autres ce cher Bobby que l'on retrouve ici, en lainage à carreaux noirs et blancs. Et après, surtout, ce qui est particulièrement intéressant, c'est la façon dont Gianfranco Ferré pour Dior a traité le tweed. Là, il y a une vraie créativité. Gianfranco Ferré a incorporé au milieu de cette trame de tweed des petits éléments dorés pour en faire vraiment un tweed très riche au niveau des matières et des différentes couleurs. So these bright colors that the designers were using really influenced how we're thinking about these colorations of tweed. So again, it's that, how does the past influence the future? Normally, tweed is a twill weave, quite simple. But what we did was to change that into a jacquard and to incorporate the canage into the weaving, mixing wools, nylons, tape yarns, and lurex. So it's this really rich surface that moves between matte and shiny and flat and fluffy. But what that did was change the way that we structured the fabric and actually made it better for these more tailored, more precise shapes. It's a very large, regular men's jacket, 3-button, just because of the nature of this tweed fabric, gives it a bit more softness and roundness, but it's still very tailor-made, still has a canvas, has the melton or the felt under the collar. We went to the archive. We found a tweed jacket from Yves Saint Laurent from around 1960. This had 2 side slits quite to the front, and we quite liked this idea. So normally a men's jacket has 2 back vents, and we moved them to the front, which creates a very nice volume when you wear your hands in your trousers. So we love the V-neck collar on this couture top. It has this fold that gives a 3-dimensional effect. And it's all made out of one piece. There's a canvas inside that holds the shape, which is very interesting construction. The pattern cutting of Christian Dior and Saint Laurent is really interesting because it looks so simple, but it's very complicated. And I like the simplicity because it means it looks wearable in menswear. Le secret pour réussir cette poche, c'est qu'il faut faire le même marquage sur le dessus et sur le dessous et sur encore dessous. D'accord? Si c'est pas bien fait, tout va se décaler et après c'est pas possible. OK? What's great about this tweed is that it runs through the whole collection. We have tailoring, we have knitwear, we have shoes, we have bags. So it's this texture that runs throughout and unifies all of these different categories. It makes them feel very cohesive. Pour l'été 24, on a travaillé sur une loafer. Ce qui était vraiment amusant, c'est qu'on a eu la chance de travailler avec plein de matières différentes. Donc le tweed, on a décidé de franger et de laisser la matière vivre comme sur une veste, comme sur un pantalon. I don't see you. Do you see everything now? Yes. So now you see where the buttons are? Would you put the one that you have just on top? On top of that. Il faut pas que ce soit trop proche de là, parce qu'il y a les piqûres à faire. Ouais. Dotted throughout the collection, we see these really intense, sparkling cabochon embroideries. Something that was quite interesting about Mr. Dior's process, he was often inspired by the jewelry pieces. Le deuxième sujet pour lequel Kim Jones est venu à l'occasion de cette collection, c'est le thème des cabochons. Alors donc ça, c'est la collection
oblique de l'automne-hiver 1950, dans laquelle alors Monsieur Dior évoque tous les éléments constitutifs de la collection, soit les chapeaux, coiffures. Et pour les bijoux, il dit « Colliers, boucles et bracelets viennent rehausser les robes de leur touche de couleur ». Donc on voit vraiment le lien complètement logique et très fort entre certains types de bijoux, bien sûr, et certaines collections. We can see that in a jacket from 1948, which was actually where we took the yellow, blue and pink colours that you see in these cabochons. La veste Négus, c'est un ensemble de grands dîners, un paletot en velours vert émeraude, broderie, or et cabochon barbare. C'est complètement en osmose avec le vêtement. So the way that these cabochons of the collection are placed, it's really a dégradé, this waterfall of diamonds that start intense and fade and become intense again at the bottom. So you have this rhythm of shine moving across the garment. Something that's really of great importance to Kim is exploring savoir-faire not only in the traditional sense within France, but looking wider. A lovely example of that this season is these velvet flowers, Ronghua, which are made in Jiangsu province in China. 绒花呢是在我们中国啊，绒花这项技艺啊，它相传是唐代的时候啊，就是说1000多年了啊。唐代时候就是作为皇室贡品的，就是头饰。所以第一道要选材料，它是蚕丝，刷绒后就是叫钩条，就是把它做成绒条。它线是要加捻的啊，是反线。 Traditionally, the colours are quite intense, and we kind of wanted something in between these pastel pinks and muted blues and greens, but really respect the authenticity and origins of the craft. 我们要对绒条进行修剪，我们就是叫打尖，打尖过后就是造型组合，最后成为一个作品出来。我们现在正在制作的呢，是一款叫牡丹绣球。这个牡丹花啊，我们知道的，它就是代表的是富贵。这个绣球花呢，我们代表的是一种希望。 Within the collection, these flowers are used in combination with the knitted hats made by an artist in Paris. Kim loves hats in the way that Monsieur Dior loved hats, because it really is the dot on the I. He'd been looking at Monsieur Dior's love of tropical flowers and that idea of celebration. Je rencontrais Stephen Jones, Chapelier, et depuis là, on a collaboré. Ça matchait très bien avec l'esprit de la collection. Cécile is an extraordinary person. Is she an artist? Is she an haute couture knitter? She's at the meeting point between all of those things. Ici, moi, je tricote. En ce moment, je fais les rayures. C'est joli quand il y a cette ligne turquoise là, qui après se transforme en orange. Je travaille beaucoup de matières qui ne sont pas vraiment faites pour être tricotées. On veut un comportement rigide, pas trop souple pour que ça tienne. Je passe à la finition. Je traite les plis avec la vapeur, l'humidité. Je me sens là comme un sculpteur. When you're making a hat, you're making something in 3D. The materials themselves give the shape to the hat. Alors voilà, quand ils sont pas portés, c'est quasi juste une sorte de tube. Et une fois tu mets ta tête, tout se met en place parfaitement. The colours are so important, the colours are so vibrant, because suddenly you'll see all these spots of colour all over. When you see the staging of the show, you will understand. Pour ce défilé, Kim avait une idée très précise de ce qu'il voulait. I sketched out how I wanted the show to look.
qu'il y avait quelque chose de très architectural, moderne, futuristique et minimal. I wanted it to be a clean box and like almost look like an art installation because art was a really important part of Christian Dior's life. He was a gallerist before he was a couturier. La particularité, c'est le nombre. 51 lifts. C'est pas hyper courant, avec en plus un moteur pour chaque ascenseur. Le tout est relié à une console. C'est un setup qui demande une organisation entre la partie qui est en bas et la partie au-dessus. Pour les mannequins, c'est différent d'un show puisque quelque part, ils sont laissés sur le setup tout seuls. Ça leur demande plus d'autonomie au niveau du top et du pacing qu'ils vont avoir entre eux pour faire le parcours. Won't be there, nobody will be there to help you. So you have to be super, super, super focused. No pressure. It just keeps going up. They raise me up. You think you can ask after the show, can I take an elevator home? I really need it, you know? This show is gonna be legendary. Mark my words. Chaque mannequin devant sa boîte. On ouvre les portes, s'il vous plaît. Open the door, open the door. 3, 2, 1, top musique. I wanted to really look at the idea when you see the show and you see these forms creeping up through this grid, which is like canage if you look at it from the top. There's a very continuous thread throughout the collection with pops of colour. So it's really about fabrication and silhouette this time, and it's all about the clothes. It's like new look to new wave.